Yesterday, I emphasized how it is so important to preserve, to learn your culture, Mongolia culture, ancient culture, tradition. Were there hundreds, more than hundreds of so many land geshes in Mongolia before Russia. I heard there are many geshes who has Lama Chemo by heart in Mongolia. In Tibet, it's not very common. There is, but not very common. In Mongolia, I heard many. So learned in Sutra and Tantra. Unbelievable learned. Even Geshe told me there have been very learned geshes who wrote Sutra and Tantra. Even he said some things he did not find in the usual great Lama's text, but he saw some important things, clear explanations in the Mongolian Lama's commentary, like Goya Samaja or things like that. So, yes, before Russia came, unbelievable, it's very famous. Mongolia is very famous. How much learned geshes were and actualized. So you're losing that. So you consider the young people not learning Buddhism, and you might get distracted to Christianity, Muslim or other things. Don't understand much about Buddhism. So when the older Lama explains, you don't understand. I think. I heard. Don't understand. Young people. Old people, of course, maybe, but young people don't understand. They prefer, like Westerners, other country, talk about Buddhism. You see, young people. So it's like that. So they understand in English, clear, what the Western people think. The Chinese, they regard Western people very highly educated. And they're very surprised. Many Chinese becoming non-monk. They were so surprised in China. It hurt when our Western Sanghas, when I go to pilgrimage in Tibet, when they see, while they're building a house or something, when they see monks and nuns, many groups of monks and nuns going, the Chinese, they hurt. Because they say it is false religion, it is false religion, this and that. You see? Superstition, blah, 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 blah. So when they regard Westerns very high educated, so they see group, it hurt them. Yeah. So they don't like Western people to come with the robes on. So that. So so this is what I heard. Not necessarily every young people, but some young people like that. They prefer the Western people explain Dharma, clear. They hear from an old monk, but he speaks very hard, and subject very hard. It's correct, but it's hard. For them, it's there's no pot, there's no container to understand. They find it difficult. So you have to explain easy. You have to understand according to the level of their mind. And so you have to make it simple. Otherwise then you can't spread Buddhism in Mongolia. So, but the Mongolians themselves, so that's what happens. Big problem. Би өчигдөр Монгол орны одоо хэдэн 100,000 жилээр өөрсдийн авч явсан тэр уламжлалт, шашин, соёл тийм ээ өөрсдийн өвөг дээдсийнхаа
экстенцийнхаа суламжлалыг авч хадгалж үлдэх гэдэг ямар чухал талаар би өчигдөр дурдсан. Тэгэхээр зөвлөлт засаг одоо Монголд зөвлөлт засгийн Оросууд Монголд ирэхээс өмнө Монголд асар олон тооны гівш ихэд одоо эрдэм номтой хуургууд лам нар байдаг ийм сайхан уламжлалтай тийм олон одоо номд мэрэгэн хүмүүстэй ийм сайхан байсан. Тэгээд олон монгол лам нар их ламрыг одоо их бодмөрийн зэргийг цээжээрээ мэддэг байсан гэж би сонслоо. Тэгэхээр төвдөд ч гэсэн одоо цээжээр мэддэг хүмүүс байдаг ч гэсэн цөөхөн байдаг юм аа гэж. Гэтэл Монголд одоо олон тийм лам хуургууд байсан гэж сонслоо. Тэгэхээр үнэхээр одоо номд мэрэгэн ийм экстенцтэй арт түмэн юм байна гэж. Тэгээд энэ Гanden хийдийн жүд татсан багшдаг гівш Zopa хүртэл надад надтай хуваалцж байна. Монгол лам нарын бичсэн судар тархины ёсны элдв тайлбар зохиолууд нь асар их одоо ойлгомжтой, юмыг их одоо сургаал номыг их тодруулдаг ийм одоо гайхамшигтай тайлбар бичсэн байна гэж. Би зарим одоо өөр номоос ирээд олоогүй байсан. Тийм номын тайлбаруудыг жишээлбэл Сандуу бурхны одоо эзэн бурхны зан үйл битийн ийм одоо зүйлүүдийг энэ Монгол лам нарын зохиол тайлбаруудаас оллоо гэж надад хэлж байна. Тэгэхээр үнэхээр одоо эрдэм төгсөн лам хуургууд, экстенцүүд Монголд заларч байжээ, төрж байжээ гэдэг харагдаж байна гэж. Тэгэхээр үүнийг алдна гэдэг одоо ямар их харамсалтай вэ гэж. Тэгэхээр өөрийн энэ одоо гайхамшигтай сайхан суламжлалаа алдаад өөр шашин руу христийн лалын шашин руу орох юм бол одоо үнэхээр одоо гайхамшиг биш үү. Тэгээ одоо би бас сая сонслоо залуучууд лам нарынхаа тайлбарлаж байгаа номыг ойлгохгүй байна гэж. Залуучууд номоо ойлгохгүй байсан. Уламжлалт хэл соёлоо ойлгохгүй байсан байна гэж би сонслоо. Тэгэхээр магадгүй одоо залуучуудад тэгвэл барууны өрнөдийн хуургууд ном тайлбарлаж өгвөл амар хэлбэрээр хэлж өгвөл ойлгох юм болоо гэж. Залуучууд нэг өрнөдийнхнийг их хөгжилтэй, өндөр хөгжилтэй гэж бодох нэг тал байдгаа гэж. Хятадд ч гэсэн хятадууд ч гэсэн энэ барууны өрнөдийнхнийг одоо асар их өндөр соёлтой гэж боддог нэг ийм тал ажиглагддаг. Тэгээд бид нар төвдөд энэ барууны хуургууд эргэл мөрөглөөр лам хуургууны хуцамжчгод эргэл мөрөглөөр явхлаар гайхдаг тийм тал ажиглагдаад байдаг юм аа. Тийм учраас хэрвээ одоо монгол залуучууд өөрийнхөө уламжлалт соёл номоо өөрийнх нь одоо лам нар монгол лам нар өөрийнхөө уламжлалт хэлээр яриад ойлгодоггүй юм болвол энэ юу гэсэн үг вэ гэхлээр номыг сонсох сав бүрдээгүй байна гэсэн үг нэ. Сав нь одоо болоогүй байна, сав болж чадахгүй байна гэсэн үг. Тийм учраас тэдэнд одоо сэтгэл оюутныг таацуулаад амар хэлбэрээр тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр магадгүй энэ ажлыг энэ өргөдийн барууны хүмүүс одооны хүмүүсийн сэтгэл оюун тааруулаад хэлбэрээр тайлбарлаж өгч биднэрт одоо энэ хүч болох юм аа гэж. Then I forgot. I forgot what I was talking about. Tradition, Mongolian tradition, to do. Young people don't understand. Of course, many young people didn't hear. To learn, to hear Buddhism is very rare. To hear, to learn, very rare, and don't understand much. So Christianity speaks very good. The language is speaking very talkative. Then you see your mind, because you don't have any logical things here to check. So you see, very mind is very small. So you get switched, you get converted. Which is supposed Buddhist from tradition, but converted in Christianity.
So like that, Muslim in other religion. So this happens more and more. One thing is like that, but you don't have a knowledge of Buddhism, even symbol you don't have. You see, so like that. So you see, one thing is Christianity comes with the money. Christianity comes with the money, with the hospital, and with the hospital schools. It comes with the money. So when they come with the money, a lot of money, school and hospital, this is what poor people need. This is what poor people need. So then they receive what they need. Only the excellent thing is not the mind, not great protection, not the greatest protection for the mind. Not that, not ultimate protection, not that. So what you want is money. So hospital, that comes first. So that you accept that. You're so happy people, of course. Then you see, accept, then of course they are talkative. So then you convert it. In Christianity or other religions, you see like that. This normally, even Himalaya mountains, where I live, not up on the Himalaya mountains, snow mountains, but down below, everywhere it's happening. Until one thing, you might like this. In Africa, Africa, hey, Raja, there was the Raja. There was the Raja. Raja Mara. Africa, they came to convert people, mountain people, and Christianity. So you have to understand how they do. You really understand. So you see, the mountain people, they live on mouse. They eat a live mouse. This living mouse. Yeah, the Lama or they had. So the parents and children, Christianity come, they have to do the same. They can eat mouse, children and things. Then they're happy. This was a long time show on TV. So then they believe you are converted in their religion. But that's just to show, act, theater, and act. So then later, slowly convert into Christianity. When they did, first they do what they did, then you slowly convert in Christianity. You have to understand how deep they're doing. And we have two ladies in Darjeeling. Their body is like this, so old. What is like this? They're still learning Tibetan to spread Christianity. What is like this? Still learning Tibetan. Can you imagine? Wow. To spread Christianity, even though it's too old. There's sorry. The inspiration, but it's wrong inspiration, didn't know. So they don't have wisdom, so because didn't learn Buddhism, so they don't have ultimate wisdom. What is right, wrong? So if only Christianity is right, others wrong. So as I mentioned yesterday. Okay? Одоо цагт ялангуяа залуучууд энэ бурхны шашин номоо сонсож, суралцаж, ойлгох нь ховор болжээ. Гэтэл христийн шашныхан яг одоо ийм үед нь орж ирээд чигтэйгэн сайхан яриад ирэхээр тэд одоо учир шалтгааны ухаанаар ойлгож ухаарах, буруу зүйлийг ялгах тийм одоо бэлэг байхгүй байхгүйгээс болоод
залуучууд ялангуяа тэр христийн шашин татагтаад байна гэж тийм тэд нар одоо залуучууд ерөөсөө өөрийнхөө хамгийн анхан шатны Бурхны номын одоо анхан шатныг ч ойлголт байхгүй учраас бусад өөр юм руу ургаж татагдахтаа их амархан байна гэж. Дээрээс нь христийн шашныхаа мөнгөтэй тэгээд бас илүү сургууль эмнэлэг аваад оруулаад иртгээ гэж тийм. Тэгээд одоо иймэрхүү юмд ялангуяа одоо ядууд орой амьдралтай хүмүүс ихэд татагдана. Тэгээд ядууд орой хүмүүст юу хэрэгтэй байна? Тэрийг бид нар аваад оруулаад ирдэг. Тэгээд хүмүүс сэтгэлийг жинхэнээр сахих, хамгаалах юу байдаг юм бэ гэдгийг мэдэхгүйгээсээ болоод надад мөнгө л хэрэгтэй гэж бодхоос болоод тэр өөрийн хэрэгтэй одоо зүйлийнхаа хойноос яваад ингээд христийн шашинд ороод байгаа харагдаж байна. Тэгэхээр Гималайн нуруунд ч гэсэн ийм байдал зүйл бас л адилхан тохиолдож байна. Би бас нэг одоо юм зүйлийг сонсч байлаа гэж Африкт ууланд амьдардаг тийм ядуу омгийн хүмүүс хулгай мэдж амьдардаг юм байна. Тэгсэн христийнхээ ирээд тэдний одоо итгэлийг олохын тулд тэднэртэй бас адилхан хулгай мэдээд байсан. Ингээд баг багаар итгэлийг нь олж аваад тэгээд дараа шашиндаа оруулсан ийм байдгаа ийм түүх байдаг. Бас энтгэгт даржилт нэг 2 настай эмэгтэй христийн номлогч одоо байдаг байж үлээ. Тэр хоёрын бүр нуруунд бүхтэйчсэн тийм настай байсан мөртлөө өөрийн шашныг бусдад тараахын тулд түүтээс сурж байсан. Тэр хоёр эмэгтэй тийм одоо өндөр наснаа ч гэсэн түүтээс сурж байсан. Тэгэхээр энэ одоо хүмүүс бол зөв бурууг ялгах тийм номын бэлэг билгүү байхгүй. Тэгээд юу гэж боддог вэ гэхээр өөрийнх нь шашин бусдаас дээгүүр гэж боддог учраас тийм одоо айхтар өөрийн одоо шашныг бусдаас дээгүүрт тавьдаг учраас одоо тийм өндөр настай болсон ч гэсэн тоохгүй хамаагүй тоохгүйгээр төвд хэлж төвд хэлээрээ тэд одоо бусдыг шашиндаа оруулах Лама ургуудыг төвдүүдийг шашиндаа оруулах гэсэн ийм одоо санаатай байж тээ. But of course, there are priests who sincerely cherish others, like somebody who has a paralysis or very, very sick, from the heart to cherish. Really, you cherish more that than you. So there are priests like this. Sincerely cherish the sick person who need help. They are. So I want to say this, but of course you can't say totally in the world you can't say totally negative. You can't say that. Totally bad, negative. You can't say that. Because there are many people in the world who don't have karma to learn to believe in Buddhism. To learn Buddhism, they don't have karma. We have unbelievable merit collected in the past. So we meet Buddhism, we have opportunity to learn Buddhism. It's unbelievable. So fortunate. Unbelievable. Can't imagine. If you think, you'll be so surprised. So they all then don't have good karma to be Buddhist, to learn Buddhism. They don't have. And they have only to learn Christianity. So they get happiness just by learning the Christianity, the karma. And also Muslims, by learning Muslim, they have that happiness. And Hindus, others like that. So, of course, I want to tell, of course,
they don't have renunciation, so you can't realize the negative karma which causes to be reborn in the lower realm. They don't have a renunciation. And they don't know how samsara is nature of suffering. They don't have an idea. Oh, they don't have renunciation. So, no possible at all to be free by practicing them to become free from samsara. No way. And then you can do sort of some pleasure, but they by praying to God and that. So I'm not sure what the God is, but then bodhichitta. So there's no renunciation to your samsara, so there's no compassion to generate. Oh, every single sentient beings, numberless sapling, numberless sankalpas, numberless animal, numberless human being, numberless surabha, numberless asura, numberless intimacy. Oh, compassion for the suffering samsara. You don't know compassion. Oh, you don't know? That's not explained. So, you see, suffering of samsara, how the samsara needs to suffer is not explained. So, then bodhichitta on the basis of compassion is not generated. No way to generate bodhichitta in Christianity. So, there is no way to achieve peerless happiness. Cessation of the mistress of mind, completion of realization, no way. Then there's no emptiness. There's no emptiness only tongba ni. There's no emptiness only explained. No. Just anything empty. Your stomach is empty of food or just this glass empty of milk or something or thing. That's not that. Emptiness is while it is existing, you have to realize it is empty. So you have to realize dependent arising, subtle one, and emptiness unified each other, not contradictory. So that's the Pasangiva, that's Nagarjuna, Shedrup taught, that was Lama taught. So there's nothing in Kechanji, you see, that hearing, listening, practicing, eating, walking, sitting, sleeping, doing job, so that everything becomes antidote to samsara. Not cause of samsara, antidote to samsara. Like the Buddhists. So that makes free from samsara. Oh, like that. So that it makes to be free from root of samsara, the ignorance, the holding truly existent I. So, you see, realizing that, totally wrong concept. That's true. That's king of delusion. Wrong concept. You have to understand. So this is not. So which becomes contradiction, eliminate the root of samsara, ignorance is not there. So it has to be exact, true ignorance. Holding the I is truly in the world is not. So that. So this is not there. No way to be free from samsara forever in Christianity. Then there's similarly many others we don't have. You have to understand these things. It's much deeper than yes, what I said before. So it's very, very unbelievable. So you are so lucky, parents and young people. Your children,
whether they learn Buddhism now or not, but a great opportunity you can give as your parents. So, unbelievable. Oh, you have to realize that. So it's so important. So therefore in the world, you can't say, I'm Buddhist, everything is bad. You can't say like that. There are so many people, Christianity, Muslims, will get angry to you. They will think the Buddhism is very bad. Buddhism is very bad. They thought they must kill all the Buddhists. They will come to that point. Like that, what happened in Burma. Yeah, like that. So, you have to, it's good. In the world, good is not a question of you practice, but you have to say good for the other people. You have to say, yes. So you don't fight. Yeah, it's a good for the other people. It is not for you. That's what the organization says. It's only respect from the heart, not political. From the heart, you respect. The Muslim priest goes on the mountain. There was one time Ladakh mountain, cave. Then he's going to give Varkata, Longata, respect. So you must bring peace, happiness between religions in the world. It doesn't mean you have to pray. It doesn't mean you can learn, but it doesn't mean you have to practice. It doesn't mean that. Гэхдээ мэдээж бусдыг одоо өөрийн чин сэтгэлээс үнэхээр инхрийлэн байдаг тийм одоо христианчны санаартан номлогч нар байдгаа гэж өвчин эмгэгтэй бусдыг инхрийлж асарч тэтгэж байдаг тийм одоо номлогч нар зөндөө бий гэж би одоо бүгдийг нь сөрөг муу гэж харж огтоосоо болохгүй юм шүү гэж дэлхий дээр Бурхны шашинтай учрах үеийн үртэй одоо хүмүүс ховор байдгаа гэж учрах одоо тийм үеийн үргүй хүмүүс одоо харин асар олноороо байдаг. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө одоо үнэхээр одоо бидний сэтгэл оюун багтангүй тийм их хувьтай хүмүүс юм аа гэж бодох хэрэгтэй гэж тийм ээ. Гэтэл одоо ямар олон хүмүүс Бурхны шашинтай учрах үйлгүй байдаг үлээ гэж тэр үйлийг бүтээгээгүй. Гэхдээ тэр хүмүүс өөрийн шашнаасаа сэтгэл санаа намгалантай болж жаргал болж байх юм бол одоо тэр шашинтайгаа уулзах тийм үйлдэл байна. Тэгээд түүнээсээ жаргал болж байна гэж харж болох юм. Гэхдээ тэдний одоо шашинд бол магад гарахгүй сэтгэлийг одоо тэр шашин намаар төрүүлж чадахгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ сансар гэдэг бол ерөөсөө тэр чигээрээ зовлонгийн шинжтэй юм аа гэдгийг тэр шашны намаар мэдэж чадахгүй. Одоо эзэн тэнгэртэй залбираад тэр эзэн тэнгэр нь одоо яг чухал юу юм бэ гэдгийг би мэдэхгүй. Гэхдээ эзэн тэнгэртэй залбираад зарим нэгэн одоо амгалан олж болгоч гэсэн энэ сансар хорвоогийн зовлонгийн шинжтэйг танихгүйгээс болоод 6 төрлийн хамаг амьтны зовлон одоо мэдэж чадахгүй юм аа. Гэхдээ тоошгүй болон бэрд хам, атгуус, хүн, асуур, тэнгэр хэрхэн зовж асуулж байгааг мэдэж чадахгүй. Тийм учраас нэгүсэнгүү сэтгэл тэднэр их нэгүсэнгүү сэтгэл тэднэр төрөхгүй юм аа. Их нэгүсэнгүү сэтгэл төрөхгүй болоод бодистгэл төрөхгүй шүү дээ. Бодистгэл төрөхгүй болоод сэтгэлийн түүтгэр бүхнээс харцаж эрдэм бүхнийг төгссөн хэрэггүй одоо ариун амгалангийн утгаар төрж чадахгүй шүү дээ. Тэрчлэн тэднэрт хоосон чанарын одоо сургаал нь бол огтхонч байхгүй. Хоосон гэдэг үг одоо юу юм бэ гэдгийг ойлгож чадахгүй. Энэ одоо хоосон гэдэг чинь энэ усан дотор сүү байхгүй гэж хэлж байгаа юм үг биш шүү дээ. Тэгэхээр хоосон чанар гэдгийг юу юм бэ гэдгийг одоо огтоосоо ойлгож чадахгүй тийм. Тэгэхээр хэдийгээр одоо юмс оршиж байгаа боловч
хэрхэн оршиж байгаа юм бэ? Одоо юугаар хоосон оршиж байгаа юм бэ гэдгийг таних мэдэх тийм одоо бэлэг ухаан төрөхгүй гэж тэгэхээр бурхан багш айлцсан, богд зонхоо нарчнаа гэгэнтний айлцсан төв үзлийг одоо тэд нар хэлж байгаа тэдний сэтгэл төрөхгүй гэсэн үг байна. Тэгэхээр бурханы номоор л энэ сансар хорвоогийн ерөнхийг үлддэг юм шүү дээ. Энэ сансар хорвоогийн ерөнхийг үлдчихэж энэ сансраас гэдэлж энэ сансрын язоор болсон мунхаг сэтгэл өөрөөр хэлбэл энэ үнэхээр юм бүтсэн би хэмээх оршиж байна гэж бодох юм эндүүрэл өөрөөр хэлбэл энэ нисванс бүхний хаана болсон энэ мунхаг сэтгэлийг дардаг юм аа гэж. Тэгэхээр энэ мунхаг сэтгэл бол энэ сансрын язоор шүү дээ. Юм содоо болоод би хэмээх нь үнэхэрийг одоо өмнөрөө бүтэж оршиж байна гэж харж байгаа энэ эндүүрэл бол мунхаг юм аа. Тэгэхээр энэ бол за мэдээж энэ хоосон чанар гэдэг бол миний юм одоо дурдж өнгөрч байгаас хамаагүй илүү гүнзгий юм байгаа. Гэхдээ одоо ийм одоо бэлэг бэлгүүн тэр хүмүүс төрөхгүй гэж. Тэгэхээр энэ бүхлээс харахаар ямар их хувьтай одоо за хувь зайтай юм бэ гэдгээ ухаарч байгаа үстэй гэж. Тэгэхээр та бүхэн одоо хүүхдүүд танд бурхны номыг үздэггүй юм аач гэсэн та одоо тэр гэлбэл өөрийнхөө байгаагаараа үлгэр болж байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр бурхны шашин бол бусдаас дээгүүрээ, бусд нь муу гэж бас та тийм одоо зүйлийг хэлж ярьж болохгүй. Тэгвэл одоо бус шашнууд бидний бүгдийг үзэн ядах боломжгүй үстэй гэж. Тэгэхээр тийм зүйлийг гаргаж болохгүй. Харин бүгд одоо бусдын тэр сайн сайхан гэж бодож байгаа тэр зүйлийг нь үнэхээр жинхнээр хүндэтгэх ёстой юм аа. Шашнууд хоорондоо одоо ойлголцож орших ёстой. Мэдээж тэр шашныг хүндэтгэлж үлдэхгүй байлаа ч гэсэн хүндэтгэх ёстой юм аа. In Mongolia, particularly, the old ones, when they explain Dharma, it's not so much how much you know. There's high words, but how much they can understand. You will teach how much they can understand. Oh, that you should present that way. Just make simple. Otherwise, they won't understand. They come to listen, then they will get renunciation. They prefer like Western. Because Western, you see, the Buddhism what they teach is something what they found beneficial in the life experience. What they found beneficial. So what they found beneficial, then they explain to others. So they find beneficial in their way. It can be simple, not really complicated, but it's beneficial. Бас нөгөө талаас Монгол лам хуургууд сургууль ном айлдахдаа бусдад одоо номыг хөтлөхдөө хэтэрхий одоо хэцүү хүнд том үгийг хэрэглэхгүй байх нь зөв бахаа гэж яагаад гэвэл олон тэр сонсож байгаа хүнтэй тэр номыг ойлгохдоо л байгаа юм шүү дээ гэж тийм тэр номыг ойлгож ухаараад энэ одоо сансраас гэтлээ гэсэн тийм магадгүй хүн сэтгэлийг төрөх нь тэр хүний сэтгэл төрхөл гол зүйл болохоос ш учиргүй одоо хүн ойлгохгүй том үг хэрэглэхтэй чухал юм биш шүү дээ гэж тийм ээ үүн дээр бол барууныхан яахаар ном ойлгохтай амар хэлбэрээр номыг тайлбарлахтай амар хэлбэрээр хийж чаддгаа гэж яагаад гэвэл бид энэ бурхны шашин өөрсдийнх нь амьдралд тустай байгаа гэдгийг олж хараад өөрийнхөө амьдрал тустай байгаа гэдгийг амьдрал дээрээ олж мэдээд түүнийгээ бусдтай хуваалцаж чаддаг учраас тэр нь одоо хүнд хүрэхтэй амар байд юм болоо.
I want to tell you, before Tibet was lost to mainland China, good job from Germany. Good job went in Tibet to come. I think maybe he met Dharma before, or he went to Tibet and met Dharma. I don't know. Good job. He's very famous. So in Kham, he received teachings. So he went to German, taught Buddhism, but he never translated root of samsara, ignorance, because people don't understand. People don't understand. So he used the word sleeping mind. So when your mind is sleeping, then you don't understand anything. That's a very gross translation. Very gross translation. Sleeping mind, the root of samsara. So he presented to the people in that way. He's saying rather than ignorance, they get they don't understand. Oh, so like there's still his disciple in the London, Irish lady who taught me English for last 2 months. She explained me the disciples are still there in London. His disciple. Yeah. So yeah, they're still there. So like that. You have to be skillful how to teach. And to be others to understand, to be effective. Not only what you know so much, and then advertise. The other don't understand. Then you don't come. Yeah. Shouldn't think like that. That I know a lot. So sorry, but this my heart explanation to the people. It's our Mongolian people, especially the monks. Түн дор хятадууд өөрийнхөө тусгаар тогтнолыг алдахаасаа өмнө нэгэн герман хүн ирж бурхны шин сурж ирсэн гэж би нэрийг сайн барьсангүй. Тэгээд тэр хүн буцаж очиод баруун орнуудад очиод тэгээд бурхны шинийг заахдаа мунхаг гэдэг үгийг хэрэглэхгүй байсан гэж яахаа гэхээр хүмүүс тэрийг ойлгохгүй учраас мунхаг гэхийн оронд унтаа сэтгэл гэж хэлжсэн. Унтаа байгаа юм шиг адилхантай унтаа хүний сэтгэлтэй гэж тайлбарлаж ирсэн гэж. Тэгэхээр одоо тэр герман хүний шавь надад Лондонд амьдардаг тэр хүн надад англи хэл анх зааж байж үлээ гэж тэр шавь нь одоо ч Лондонд амьдардаг юм аа. Тэгэхээр эндээс би юу хэлэх гээд байна гэхээр бусдад ялангуяа эгэл гэгнитэн хүмүүс ном хэлж өгтөө өөрийнхөө их мэддэг гэдгийг одоо гайхуулах гэдэг тийм сэтгэлээр биш тухайн сонсож байгаа ном сонсож байгаа хүндээ хүргэхийн тулд намайг хэлэх хэрэгтэй юм аа гэж тийм. Тэгэхээр одоо би Монгол гургуудад хэрэгтэй болов гэж одоо хэлчихлээ өөрчлөлт. Yeah, I think that's some essence. I mean, I'm just don't know how to know Buddhism. I'm just childish, so I just give some idea. Би өөрөө одоо бурхны шинийг хайхтар мэддэг хүн биш ээ, мэддэг гэж хүүхдийн л одоо хүүхдийн л мэддэг юмтай адил зүгээр би та бүхэнтэй өөрийн бодсон хуваалцъя гэж үзсэн. So yesterday I gave general talk and not only free from the lower realm to not be born back, and also to be free from samsara, oceans of samsara suffering, not all that. Teach of learning, but not that. We must be free from that, and to generate great compassion to every single sentient being, bodhichitta, and then free them, liberate them from the oceans of samsara suffering, everyone, in the health, in the human beings, in every six of them. Then bring them to the
Buddhahood. So by oneself. So I explained this how that is important. So then I explained that's why we gathered here and we're there. See, we come here for the initiation. Би өчигдөр зөвхөн нэг одоо муу төрлөөс тэгж хүмүүн тэнгэр амьтын одоо сайн төрлийг авахын тухайд биш зөвхөн нэг одоо сансраас гэдэж нирваны хутагт нирваны амгалан төрхийн тухайд бас харин одоо гарц амьтан болгоныг амгалангийн хутаг төрхийн тухайд тэр тоошгүй 6 төрлийн амьтан нэг бүрийн тусыг бүтээхийн тухайд бурхан болёо гэдэг ийм сэтгэлийг одоо агуулж энэ Chenrezig бурхны банк авахын тухайд бид бүгдээр энд цугласан тухайд урдж байсан. So as I mentioned at the end, I don't know what you can remember last topic. Numberless hell beings who are obscure suffering, numberless hunger ghosts, obscure suffering, numberless animals who are obscure suffering, numberless human beings obscure suffering. There are numberless universe, there are numberless human beings. So like that. The human being, Shedrup, so unbelievable. So everyone is everyone's most dear to you, most dear to you. Most kind to you, most precious to you. Everyone is your most wish fulfilling. Everyone for happiness up to enlightenment. All the happiness up to enlightenment. Everyone. Even the enemy, friend, stranger, enemy, even enemy. So, because he is anger to you, so you have opportunity to practice patience with him. You don't have opportunity to practice patience with the stranger, with a friend, not with the Buddha, not with Guru, not with the loving doctor. Enemy who disturbs you, enemy who bothers you, the angry to you, or gives you opportunity to practice patience.
So, by practicing patience, then you see, you are able to control your anger, able to control you, not by giving money, by praising him, no, by giving him, by practicing patience to him, with him, then you are able to learn patience more and more, and less anger. After some time, in 1 year, you do get angry, but very short time, usually so long. But by training, 1 year, your anger rises, but very short time. Like that. By practicing patience. So then you are able to make, like the other ministers, I'm not trying, I'm the patient, not angry, I do get angry. So able to practice patience. More and more. Easier, as I mentioned before. Then, so hard to rise anger. So easy to rise patience. This happens when your mind trained, that happens. You have to know that. So, you see, the 6 parameter, charity, morality, patience, perseverance, concentration, wisdom. 6 parameters. I mean, there are 10 parameters, 6 wisdom, for example. So, you are able to develop. Then that makes you achieve cessation of obscuration, negative karma. You see, delusion of your mind. And you are complete the realization of all the, you are able to complete all the realizations and able to achieve Buddhahood. Then you are able to, you are perfect guide, so you can benefit to numberless sentient burns. Without such mistake, bring to enlightenment quickly. So able to benefit to every numberless sentient. You understand? So therefore, if you don't practice patience, how can you help to yourself? How you can help to yourself to practice patience in the family? If you don't practice, how you can bring happiness in your country, Mongolia, society? How you going to bring happiness? Then how you going to bring happiness in the world? Then how you going to bring happiness to the 6 realms and then bring life to life? Like that, you see? So important. You see? You can see? Now, checking. Like that. So that it is explained the bodhichitta. They hold a very extensive chapter on the patience. I'm sure you might have heard many times. And there is, but it's not very famous in the monastery. This is my own idea. In the monastery, practice patience is too important, not emphasized. Even though it's the most important. Yeah, we'll stop there.
өчигдрийн номын төгсгөлд тоошгүй олон ертөнцид байх, тоошгүй олон хамын амьтан, бэрдийн амьтан, туус хүн, асуур, тэнгэрийн тоошгүй олон амьтан зовч гасалж байна гэж. Гэтэл тэр болгон бүгдээрээ нэг бүрчлэн бидэнд асар их ачтай, асар их эрдэнэт үнэт юм шүү дээ гэдгийг би өчигдөрөөс үлдсэн гэж. Тэгэхээр амьтан нэг бүрчлэн хүслийг хангагч чандам нь эрдэнэтэй адилхан юм аа гэж. Яагаад гэвэл биднэрт генерлийн хунтыг хүртэх амгалан бүхнийг хайрлагч бол энэ амьтан юм аа гэж. Тэгэхээр энэ дотор бол таны бүр дайсантай хүртэл орно шүү дээ. Дайсантай танд ууралснаар, таныг ууралуулснаар та төвчээрийг бадуулдаг юм аа гэж. Та хичнээн найз нөхдөд байгаа ч бүр бурхан бодсодваа ч гэсэн танд одоо төвчээрийг бадуулах тийм хүслийг бүрдүүлэхгүй шүү дээ. Дайсны та одоо багаар төвчээд байх юм бол жилийн дараа гэхэд ууртай мэдэгдэхүүнээс одоо багасныг мэдэх болно гэж. Би бол өөрөө нэг төвчээрийг бүтээч гэсэн юм шээ. Би ч гэсэн ууралдаг. Гэхдээ төвчээр улам аривцсаар улам хялбар амар төрдөг болсноор одоо өөр төрөхөд амаргүй болдгийг, уурлахад ч хэцүү болдгийг, харин төвчээрийг гаргахад амар хялбар болчихдог юм аа гэж. Өглөг, шагшаабад, хүлцэнгүй, төвчээр, диян, бэлгүүн гэсэн энэ одоо 6 чандад хүрэхөөр бид нар сэтгэлдээ бүтээж байж түүтгэр бүхнээс хагацаад эрдэм бүхнийг төсгсөн бурхан болдгийм. Тэгээд тоошгүй олон амьтны тусыг бүтээж, тоошгүй олон амьтныг бид амгаланд хөтөлж чаднаа. Төвчээр байхгүй юм бол та өөрийнхөө гэр оронд, улс оронд, дэлхий дахнаа энэ 6 төрлийн амьтанд яаж одоо амгаланг өгч тусыг бүтээж чадах вэ гэж. Тэгэхээр бодисодын явдлыг ороход төвчээрийн тухай сайдар дурдсан байдаг шүү дээ. Та бүхэн одоо бүгдээрээ уншиж мэддэг байлгүй. Төвчээрийн зүйлийг уншсан байлгүй дээ. I just remembered one story. In Singapore, I stayed 2 months in one family house. Long time ago. So there one children, there's one children come here, nun, American nun. She was a Nalanda in France, so beginning nunnery, the Japan call it. So I sent her to Singapore to teach Dharma. So now she has started her own center in the, what's called?
Yeah. So she's been running for many years, invited different lamas. So, the son of the family, he publishes books. So, publishes books. And he was a Buddhist, he became Buddhist. And they have a daughter became Christianity. So how she became Christianity was, when he was young, he's Buddhist, but taking teaching from the church, to the children. But he bought Christian books and gave it to her, some several books. So later, she became Christianity. She became Christianity. Like that. So later, she continuously became Christianity, and he continuously Buddhist, strong Buddhist, and helping to print her books, the Western nun, American nun. So so, but the parents, they're Buddhist, they don't like their daughter become Christianity, don't like, but they don't know, they never heard, they never learned Buddhism. They never learned Buddhism, so they can't explain the daughter at all. How much they don't like, they can't explain to their daughter. So it becomes like that, so difficult. Even the son doesn't explain, even the parents don't explain. So she became continuously Christianity, even a time when I was there. So when I say something ring on his karma, she thinks it's strange. So no ring on his karma, so like that, you see. So I'm saying, if you don't know what Buddhism is, if you don't read, don't learn, even little, if you don't learn, then this is what you get difficult. You don't know how to explain the daughter. So you face so much difficulty. All this happens. So you have to understand. Тохиолдсон зүйлийг нэг түүх саналаа гэж би Сингапурт нэг айлд олон жилийн өмнө 3 сарын хугацаанд тэр айлд сууж байсан маа гэж тэгээд тэнд бас нэг Америк гаралтай эмэгтэй хураг байсан төвдөн чодрам гэдэг нэртэй тэр одоо өөрийнхөө эмэгтэй хургуудыг хийдэг шавастыг эмэгтэй хийд байгуулж байгаа. Тэгээд тэр эмэгтэйг би бас Сингапурт дуудаж хүмүүс ном хэлүүлдэг байсан. Тэгээд тэр гэр бүлийн миний одоо амьдарч байсан тэр айлын хүүн тийм хэвлэлийн компанитай ном хэлдэг, ялангуяа бурхны шишний номыг хэлдэг. Тэр хүүн өөрөө бурхны шишинтэй байсан. Харин тэр айлын охин нь болохоор христийн шишинтэй. Тэгээд хэдийгээр одоо эцэг их нь өөрийнхөө охиныг өөрсдөөс нь өөр шашин номтой байгаад хэдий дургүй байдаг байсан ч гэсэн өөрсдөө бурхны шашинтай гэж нэрлэх боловч ном үзээгүй учраас охиндоо юу ч тайлбарлаж өгч чадахгүй байсан. Одоо тэг хэлж ойлгуулж өгч чадахгүй юм чинь охиныхоо одоо шашин шүтлэх дургүй байгаад ч одоо яах юм бэ гэж тэр охин нь намайг хойд урд төрөл үүлийн үргээд ярихаар одоо ачин юм ярих юмаа гэсэн байртай байдаг байсан. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна гэхээр хэрвээ өөрийнхөө одоо энэ шашин ном бас уламжлалтаа утгыг нь ойлгож ухаарч мэдэж суралцаж үзэхгүй юм болвол одоо яг л энэ айдлын зүйл болно шүү дээ гэж хэлсэн юм аа.
So I'm going to explain the short benefits during the particular Chenrezig practice. So, of course, I told in the past. You see, reciting Chenrezig mantra without bodhichitta realization, so you collect merit more than oceans, Atlantic Ocean, more than atoms of the sand grains of Pacific Ocean without bodhicitta. And the more than the number of grass grown in the universe. So it's unbelievable. Merit you collect. And when you recite without bodhicitta, then you see even that, then you collect, you purify unbelievable defilements. Then particular thing is you are able to develop bodhicitta, compassion towards every sentient beings normally sentient beings, LL, hunger gods, animals, human beings, sura, all able to generate unbelievable happiness. That particular is that. It will generate bodhicitta. Then, because of that, then it brings you to enlightenment, Buddhahood, cessation of mistakes of the mind, cessation of the defilement and nigirkama, completion of realization. Then you enlightenment quickly. Like that. So if you recite with the bodhicitta, if you recite the bodhicitta, you collect the merit more than sky. Like that. Unbelievable. It's unbelievable. And easy way to be born in the pure land where you can become enlightened. Chenrezig бурхны үеийн тус эрдэмийг товчхон дурдъя. Би энэ урд одоо бас олонтой дурдж байсан шүү дээ. Chenrezig бурхны тариныг бодистгэл төрүүлэхгүйгээр уншихын төдийгээр бид нар далайн нисний тооноос ч илүү энэ ертөнцийн өвсний тооноос ч илүү тийм их буян хурааг юм аа гэж. Энэ бол зөвхөн бодистгэл агуулгахгүйгээр уншихын төдийд шүү дээ гэж. Түүний дээрээс асар их нүгэл хилэн зариуснаа. Тэрчлэн амтан болгоныг эмэрч нэгүсэх сэтгэл аяндаа төрдөг юм аа гэж амтан болгон дотор миний одоо байнга дурддагчлан тоошгүй там бэрд адгуус хүн
асуур тэнгэрийн төрөлтөн бүгд ордог юм аа. Энэ бүгдийг энерги нэг үсэх сэтгэл төрнөө. Энэ бүхнээс сэтгэлийн одоо амар амгалан төрөх юм аа гэж ингээд үгээр зогсохгүй сэтгэлийн гэлхээ эвдүүрэл төөрөгдөл үйл нисванасаас авцаж эрдэм бүхнийг төгсгөх Бурхны утгыг амгаланч бас үүнээс үүдэх юм аа гэж. Тэгвэл бодис сэтгэлийг агуулan уншихын боловлон огторгүй дүүртэл тийм одоо хэмжээний буйныг хураана гэж ингээд арилсан ород төрөл авч Бурхны утгад өдөр түргэн хүрнэ. It is mentioned Jibema Tawa Tangdri text. It is said by reciting one time the five interruptions. Five non-interruption get purified, like killed father, mother, this like father, mother, and then killed the sanghas, and killed arahatas. This unity among the sanghas, and caused blood to Buddha. So these five heavy negative karma, without interruption, or if you create five, they get purified by reciting this mantra. So you have to understand well, not just benefits and don't think. You have to keep that in your heart. Even the highest negative karma like that you have done, you can purify with this mantra. Chenrezig mantra. It is said, Zawa Shedang Tamenga Maludigun Chaoji. 4 root vow, the gallons, full gallons root vow. Then without 5 interruption, Tamenga, all those heavy negative karma totally get purified if you recite the Chenrezig mantra. Yeah, okay. Тарны номонд дуртахтаа Chenrezig бурхны тарныг зөвхөн нэг удаа уншсанаар завсаргүй 5 нүгэл адилнаа гэж дурдсан байна. Тэгэхээр завсаргүй 5 нүгэл бол энэ төрлийн эцэг эхийн амийг авсан, ахтын амийг авсан, хуургын ив өвдөрлцүүлсэн, урхлын багшингаас шунх гаргасан гэсэн, цусыг нь гаргасан гэсэн ийм 5 нүгэл хэлтэн цордог. Тэгэхээр энэ завсаргүй 5 нүгэл Chenrezig бурхны тарныг нэгэн төдий уншсанаар арилдаг байна гэж тэрчлэн цааш нь дурдахтаа гэлэнгийн язуур дөрвөн сахлыг унгасан нүгэл хэлэнц ч бас арилдгаа гэж ариусдгаа гэж гарч байна. If you recite one time, the four root vows, for defeat, 4 root vows, root fall of the 4 root vows. Then kill the human being, told the lie, you have realization, and strolling. That you have a realization, telling lie, and then drinking alcohol. All those things get purified. Even you did exactly
Well, no need to say. The other one is benefits to get 4 qualities. To be born in the Pure Land. 4 qualities. When you die, you see Buddha. When you die, you see Buddha. And in the sky, when you die, beams rises like rainbow, not like this, not this rainbow like this, but the different color, straight or nice, not like rain, this like this. And then devils make offering to you. And you never get reborn in the lower realm. And you get born in the blissful realm, Dawachin, it is said. You pay my tower. Thank the text. Yeah, okay. Нэг удаа Нарс бурхны тарныг өрсөн төдийгээр хуургын гэлэнгийн 4 үндсэн сахилаа онгосон тэр үйл хэлний зариусдаг юм байна гэж тэр 4 үндсэн сахил дотор хүний аим авсан өөрийн одоо эрдэмтэй хэмээн худал хэлсэн мансууруулах бодис хэрэглэсэн төрчлэн ордог энэ одоо сахилыг онгосон арилдаг юм байна гэж. За тэгээд цаашлах бол арилсан оронд төрөл авдаг. Үхэл эргүүдхийн цагт бурхны дүрийг харах тустай. Тэрчлэн үхэл эргүүдхийн цагт тэнгэрт одоо гэрэл үзэгдэлтэй байна. Тэрчлэн тэнгэрүүд одоо танд дахин өргөнө гэж дахин хизээч дордонгоо заяанд унахгүй. Ингээд деважент төрөл авна. From the 11th phase Chenrezig text said, other than that 4 qualities you will hold. What is that? When you die, you see Buddhas, you see Tathagatas. You don't get born in the lower realms. No upsetness, no fear when you die. You die without upsetness, happily. By dying from here, transferring from here, you get born in Dawachin, blissful realm. These 4 qualities. And the thousand arm eye mantra, it says, even you recite Chenrezig mantra, even you collected so much negative karma, you achieve so much merit. Even you die from here, you get born in the blissful realm, Amitabha, Buddha pure realm. Also, it is mentioned 11 11 million Buddhas. This mantra admired highly by the 11 million Buddhas. This 6-syllable mantra, even you hold recite one time, your samsara, your experience samsara
suffering in samsara for 4,000 eons. You don't get purified. You don't get reborn samsara for 4,000 years. Then also explained Chenrezig Yongsi Tempe Dole sutra that holy names completely explained. I didn't tell. Just by hearing the holy name of the Arya Chenrezig, it protects you from the shortcomings of this life. Whatever mistakes you have, by reciting you get protected. In next life, you get enlightenment. And Pema Chebeng Jule, Tantra, the lotus crown. Chenrezig said, by remembering me, you recite Omane Pema Hung. If you recite this, then the sons of the race, girls of the race, and of those, if you recite the mantra Omane Pema Hung one time, you think in the mind, one time, you keep in the mind, then five uninterrupted Nigadkama, five closer to that. They're not the actual five interrupted Nigadkama, but closer to that. There are five. It is explained in the commentary of the Dungsha, the Tata Buddha explanation. That and all the Nigadkamas get purified. And you purify the sentient beings, hell suffering, those Nigadkama, then Prada beings Nigadkama, animal beings Nigadkama, those getting in the Mikumi Neje. So at the state of no freedom to practice Dharma, so those things you abandon. Then your bodhichitta mind doesn't suffer. And you become liberated from the wild animals, cannibals, human beings, non-human beings, all the disease, all the fears, you're free. You actualize the Dhammakaya, meaning of Dhammakaya, and you see the great compassion of the Rubakaya. Okay, maybe just tell it. Нэгүртэй Chenrezig бурхны замуул номонд тайлбар номонд дурдахтаа дөрвөн ач тусыг дурдсан байна гэж өвөл эгүүдхийн цагт бурхны дүрийг харнаа гэж ингээд дордмуу заяад өгөхгүй гэж гэрчлэн өгөхийн цагт бол айх сэтгэл төрөхгүй ингээд өвөл эгүүтэй Девачингийн орон төрнөө гэсэн байна. Ийм дөрвөн тусыг дурдсан байна. Ингээд Chenrezig бурхны тарныг уншсанаар хэдий их нүгэл үлдсэн байвч тэр бүхэн аюусж тэрчлэн буйныг хурааснаар Андава бурхны арьсан орнд төрөл авнаа гэж дурдсан. Ингээд 11 сая бурхтын ихэд магтан сайшаасан энэхүү тарныг уншсанаар 4,000 галавтаа сансарт төрөл авахгүй гэсэн байна. Мөн төрчлэн сударт дурдахдаа хотог Chenrezig бурхны алдрыг дурдсан төдийгөө энэ насны зовлон бэрхшээл бүхэн ажлаар дараа төрөлдөө сайн төрлийг авнаа гэж төрчлэн тарныг нь хотог Chenrezig бурхны тарныг уншсанаар болон сэтгэлдээ санснаар
завсаргүй 5 нүгэл, завсаргүй 5 нүглийн шадар 5 нүгэл байлнаа гэсэн байна. Ингээд амтны там, бэрд, адгуус одоо хүн асуур тэнгэрийн төрлийн амтны тусыг бүтээж чаднаа. Тэрчлэн чөлөө учирлыг олноо. Зэрлэг амтан болон хүмүүн бусын хорлол тэргүүтнийг хорлол өвчин нэмэгдэх тэргүүтэн хорлолд өртөхгүй гэсэн. Ингээд улмаар номын болон дүрслэгшин болно гэж ийм ач тус болгоныг дурдсан байна. From the sutra, I don't know how to translate the one. From the sutra, a declaration of samatha. From the declaration of samatha, they said, if you write the sixth syllable, anything by hand on the rock, or write the sixth syllable on the stone, or touch with it carved there, you touch with the hand, and you look at the mantra, or men, women, this son, daughter, if they see that mantra, they become the Sevatame chances. So this is the last, this becomes the last samsara being. Bodhisattva, last samsara being. So you don't become samsara again. Then it said, Pabeku lenju tam komata. Even you think, if you meditate just one time, the Avaltavasavara holy body, even just hear holy name, just one, even the sixth syllable mantra you hear, you hold just one time, the mantra written on the stone, you see with the eye, then even your hand touch the mantra, then sa, the paralyzed disease, and yama, the evil sentient evil animal, disease, human beings, non-human beings, harm, fear, you become free. And he says, several joy to the loss of glorification of life, of this life, power, so forth. Then all the power of this life you can succeed. And time and a lot of devotion is one town. And 5 having karma, not existing. So it created then the heavy negative karma created in the past, the heavy negative karma get purified. Then you achieve the human rebirth continuously. Then you see Arya being's face, Arya being face, so forth. You get the infinite benefit. So that's the quality of generosity and the kindness. Generosity beside the name. One needs effort to see and attend to recite. This is explained by Chudan Rinpoche.
great Lama in Tibet. So he explained. Yeah, okay. So that's it. Then if you do create samyanga, so kill the father, mother, Arhat, then harmed Buddha, then harmed Buddha, and then kill the Arhat. This is in the Amasanga. So like that, even you have done all 5, but whatever you have done, so see, killed 5 non-interrupted timing. So anyway, so you get born. Why it is sounding very heavy? Because if you create this, then you see the negative karma, other negative karmas, so many other negative karmas, they're delayed. Because this is the karma without interrupted 5, it's so powerful, so other negative karmas are delayed because of Raja. So then you get reborn in the lower realm. But is by creating the 5 uninterrupted karma. So what happens? You get reborn in the lowest hot hell. Nyawaname. Lowest hot hell. Nyawaname. So exhaustible lowest hot hell, you get burned down. This is the heaviest suffering. Heaviest suffering. So if the karma is not finished in this universe, then another universe, you get reborn, another universe. So what happens is that if it do not finish its finished in karma, you get reborn in another universe. Say unbearable the suffering state. You get reborn another universe. Even this universe finish, or you get reborn another one, then you finish that into your karma. So it is so unbelievable, so heavy. Oh, like this. You create the karma. So you have to know that. Thank you. So the generous practice, you say, the generous mantra, reciting with a strong faith. Wow, makes so easy. That have to understand. Самадын чимэг гэдэг сүлд энэхүү 6 үед тарныг хадан дээр сэл хийгээд сэлж зурснаар бүтээснээр түүнийг харсан одоо ийм хүмүүс энэхүү тарныг харах төдийгөө энэхүү төрөл нь сансрын төрлийг эцсийнх нь болно гэсэн. Тэгэхээр зөвхөн нэг удаа хутаг Chenrezig дүрийг нь санах, алдрыг нь дурдах, тарныг нь хэлэх, тарныг нь энэ бич тэмдэглэснийг харах тэгвэл саа өвчин, зэрлэг амтан, хүмүүн хийгээд хүмүүн бүсийн хорлол тэгвүтэн бүгд одоо ангилнаа гэж энэ насны амьдрал ч гэсэн одоо амжилт бүтээлээр дүүрэн байна гэж ингээд тэрчлэн завсаргүй 5 нүглийн нүгэл хэлмэн сарилж дараа төрөлтөө хүний төрлийг аван одоо хутагт
Chenrezig бурхны дүрийг үзнэ гэсэн. Энэ бүхэн одоо юунаас үүдэж биднэрт ирдэг юм бэ гэхэл юунаас үүддэг юм бэ гэхэл Chenrezig бурхны асар их одоо энэрэн нэгүсэх сэтгэл Chenrezig бурхны ачаар одоо энэ хүү бүх буян ирдэг юм аа гэж надад одоо төвдөд байсан чадвар Rinpoche багш маань айлтж байсан юм аа гэж. Тэгэхээр завсаргүй таван нүгэл гэдэг бол эцэг их болоод архтыг амийг авсан, хуурмыг өвдөлцүүлсэн, бурхны биеэс тусгаарсан, тагшингаас тусгаарсан юм үйл болдог. Яагаад эдгээр таван нүгэл ийм одоо хүнд нүгэл болдог юм бэ гэхээр энэ таван нүглийг үйлдсэн байхад бусад нүглүүд бол одоо бусад бүхэл нүглээс энэ таван нүгэл урьдчилж боловсроод тэгээд одоо хамгийн хүнд том болох нэрвэлтгүй одоо халуун том нүгэлтэй төрөл авдгаа гэж. Тэгээд эндээ одоо маш урт удаан хугацаагаар ухаан санаа багтахын дараагүй тийм их зовлон бэрхшээлийг гаслан одоо эдэлж амсаж байдаг байна. Тэгээд хэдий энэ нүгэл одоо барагдахгүй болвол энэ ертөнц энэ нүгэл барагдахаас өмнө энэ ертөнц дуусч барагдчих юм бол өөр ертөнцийн тэр нэрвэлтгүй там төрөөд тэгээд одоо үргэлжлүүлэн зовоод байдаг байх нэ гэж тийм. Тэгэхээр энэ бол одоо маш хайртай хүн ертөнц юм аа. Хүнийг ойлгож мэдж байх хэрэгтэй гэж. Ингээд гэтэл энэ одоо ийм айхтай хүнд нүгэлч гэсэн Chenrezig бурхны үүлээр Умааны бодны хүн тарныг уншсан төлөйгээр арилж ариусдаг байх нэ. Одоо сүжгийг төрүүлж унших юм бол энэ бүхэн ариусдаг байх нэ. Тэгэхээр энэ Chenrezig бурхны үйл тарныг нь уншина гэдэг бол ихэд одоо амар хэлбэр аргаар биднийг амгалантай золгуулдаг ийм үйл яахааргүй юм аа. So today I did preparation. It was already elaborate. Normally short preparation, but did a long preparation. There are three, some the short one, then middle one, that. So however, fifth one for the preparation for the five, for the disciple is a five. General motivation. Then generating yourself deity, then making a request, then to hold a stable, holding the Tangtri vow. Then protecting Tangtri vow, blessing. Dropping the stick, giving the drinking water. So there are three. Then generate happiness, having met Tantra, and advise him to check the dream. So like that. Oh, like that. Би өнөөдөр энэ банкийн бэлтгэлийг дэлгэр хийлээ гэж тэгэхээр банк одоо хураангүй донд дэлгэр ингээд буруу янзаар төрлөөр өгч болдог. Гэхдээ би өнөөдөр одоо дэлгэр хэлтлээ гэж тэгээд шавийн зүгээс бол хотод өдөөлгөө сайтар бэлтгэх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд ядам дургуулах, хүсэмжлэл талбах, тарны сахил сангаарыг авах, түүнийг сахих, тэгээд хот мандалд мод хаях гэх тэргүүтэн одоо зан үйл байдаг гэж.
So then to receive the preparation, then have to offer mandala. Saji abuji to the mendo dama la sanga du tenis. Yena jungle jubachi. Sunum debe teleshin. Shinda jidin shentini. Jidin paru tuni. Teba mangdu jebai. Loden jinguru dukjai. Tidi devu domeji. Tidi dobu juala. Jidin paro temeji. Jidin paro tuneji. Jidin di ju je. So the very essence is you see, the motivation taking the Tantra initiation preparation. This happiness, this life happiness. Your Indian mandala. Only this life happiness. To get happiness. So from that, you don't achieve happiness of this life, and you don't achieve happiness future lives. You don't achieve
even the enlightenment. To free sentient beings from suffering and to bring the enlightenment. You need to that. So, if you let's see what you're thinking, meditating, what you're thinking is not this, happiness with this life, next life, and this, happiness with future life, not those things. Freedom from samsara, not even that. So, you see, you aim for enlightenment. So you aim for enlightenment, then you achieve all the happiness. Happiness this life, in the future life, in the liberation. All the happiness you achieve. Otherwise not. So just like then, destroy. This you don't achieve. All right, then you have to know that. So if you aimed motivation is to achieve, to achieve enlightenment, then you achieve all happiness, life, happiness, future life, happiness, liberation from suffering. You achieve all the happiness. All that. So that's the essence to understand. Okay, so now you generate yourself Chenrezig. I forgot, as I was talking stories, and then I forgot to tell the motivation. Yesterday I mentioned, but I think maybe I didn't get mentioned particularly this time. So generating yourself deity. Okay.